Ja, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands Videos, und zwar geht es heute mal wieder um den Borderlands Kinofilm und ein paar interessante Informationen, die sich um den Film drehen. Nachdem bereits im Jahr 2015 die laufenden Dreharbeiten an einer Verfilmung des beliebten Looter-Shooters Borderlands bestätigt wurden, hörte man eine ganze Weile keine weiteren Informationen über den Film. Weder über Fortschritte, kleine Ausschnitte, die Besetzung, die Handlung, Screenshots oder sonstige Arten von Infos gab es Neuigkeiten. Knappe 5 Jahre nach den ersten Infos zu einem Borderlands-Film scheint es jetzt aber langsam in Richtung Dreharbeiten zu gehen. Nach einigen internen Änderungen in der Zeit, in der von einer Produktion eines Borderlands-Films gesprochen wurde, stehen seit einiger Zeit die wichtigsten involvierten Personen fest, die an dem Borderlands-Film arbeiten. Die Regie übernimmt Eli Roth, was auch durch Gearbox bzw. Randy Pitchford offiziell auf der PAX bestätigt wurde. Den Clip zu der PAX blende ich euch jetzt einmal kurz ein, falls ihr das Panel der PAX verpasst haben solltet. One thing, I don't know if you guys saw this, but we're making a movie. Did you guys see that? We are making a Borderlands movie, and it was my great thrill to, with our partners at Lionsgate, to announce, this movie, we actually first talked about it way back when we first did the arrangement with Lionsgate. And Lionsgate is a great studio. They did The Hunger Games, they did Twilight. They know how to do big movies, and they're really behind this picture, which is really exciting. And then we also got involved a production company, Arad Productions. I don't know if you guys probably don't know who Arad Production is, but Avi Arad was the founder and CEO of Marvel Studios. Have you guys ever heard of Marvel Studios? So, they figured it out, right? They made a movie called Spider-Man, and then X-Men, and then Iron Man, and then the Avengers. They figured out how to make some of the most incredible entertainment that the world has ever seen and have it come from a comic book. And so Avi and Ari, when they called me and said, hey, we think we can do this. We think we're the guys for video games, and we want to be the ones to finally make a video game movie that doesn't suck. And we think Borderlands is that game. Now, guess what? I think we're in that world, right? Did anybody see the Sonic movie? It was cool, right? It was a lot of fun. We're getting there. The studios are behind this now. And so Arad's leading the way, and they started to assemble a great team. So one of the first things we thought we should do is write a script and develop the story. And we got some great people to help us develop the story. And the most recent writer who turned in, I'm going to tell you, it's a brilliant script, is a guy named Craig Mazin. Do you know who Craig Mazin is? He won an Emmy for Chernobyl, right? Which is serious stuff. He created it and he wrote it. He also wrote some of the Hangover movies. So this guy's got some range. He can make us feel stuff and make us laugh and pee ourselves, right? So Craig is amazing, and his script is incredible. And so then we had the most difficult problem of it all. A movie is not a movie unless there's someone leading the charge, and if there's a director that gets the vision, that understands how to tell a story, and understands how to motivate and inspire. And it was a great thrill to announce that after a lot of work and a lot of collaboration, Eli Roth joined the team. Did you guys see this? Holy shit, you guys. Eli Roth is directing the Borderlands movie. Holy shit. Now, here's what's cool. Do you guys want to meet Eli? Ladies and gentlemen, where is he? Eli Roth. What's up? Thanks, Randy. What's up, Vault Hunters? How we doing? All right. I'm so excited. Holy shit, right? Holy shit, right? I'm so excited to be here. I'm streaming to everyone around the world, and as Randy said, this is my hometown. I grew up in Newton. So a special shout out to all my Boston people. I'm going to say something in Bostonian, in Massall. Dude, it's fucking wicked awesome to be here. I got fucking wicked hammered last night. I went to Dunkies this morning. I had like 4 crawlers. I'm like wicked wired right now. So thank you. That was only my Boston people. But what a great thing. I mean, it is a mad, insane family, and it's great when you have, Randy and Craig, who wrote Chernobyl, and you can put a little spice of Hostel in there. I'm so excited to do something, and I think the movie's going to be great. It's incredible. We're just getting started, so there's nothing to share yet. Except, I've noticed that there are a few cosplayers in the audience. Most of our cosplayers over here. Can you guys stand up? Look at these cosplayers. Holy shit. I mean, I get to write a character and see them, but for Randy, he writes it, it's digital, and then you see them. But seeing you guys in real life is really firing up my brain for the movie. And something that I want to do is
I don't know how we're going to pull this off because we haven't picked where we're going to shoot it, but I want to find the craziest cosplayers and most psychos around the world, and I want to kill them in the movie. I don't want to just put them in the movie like, oh, there's a cosplayer. I want something horrible crushing you or some awful death, because for the super fans of the game to not only live in it and be in it, but when we get to actually build the world, we want to find people around the world and bring them in and just maim them, just do horrible things to them. So, you know, it's going to be a long road before we get there, but there's no better way to kick it off. And just thank you everyone for welcoming me. I really appreciate it. Produziert wird der Film von keinen geringeren als Avi und Ari Arad, den CEOs der Marvel Studios, sowie Eric Feig, dem ehemaligen Co-Präsidenten der Lionsgate Motion Picture Group, natürlich Gearbox Software Oberhaupt Randy Pitchford und von dem Take-Two CEO Strauss Zelnick. Nachdem es in den letzten Wochen recht still um den Film wurde, gibt es nun ein paar interessante Neuigkeiten, die zwar nicht offiziell seitens der Beteiligten bestätigt wurden, aber nach etwas genauerer Recherche doch schon so gut wie feststehen. Zuallererst geht es um die Story des Films und dem, wie ich finde, somit auch den wichtigsten Punkt. Denn schaut man sich mal die bisher erschienenen Filmadaptionen von Videospielen an, gibt es kaum erwähnenswerte bzw. gute Filme dabei, von denen man sagen könnte, holy shit, das ist mal eine gute Umsetzung. Und was wäre schlimmer, als sich jahrelang auf einen guten Borderlands-Film zu freuen und am Ende einen 0815-Film zu bekommen, der Borderlands-Reihe nicht gerecht wird. Eine gute Story zu finden, die sowohl eine gute Geschichte erzählt und zugleich die Fans der Borderlands-Reihe zufriedenstellt, ist sicherlich nicht einfach, gerade weil das Borderlands-Universum alles andere als simpel und klein ist. Es ist aber auch offiziell bestätigt, dass die Story erst einmal fertig geschrieben ist, bzw. ein genauer Fahrplan für die Produktion des Films existiert, wodurch die Produktion auch endlich Jahre nach der ersten Idee starten konnte. Den Clip, in dem es um diese Aussagen geht, blende ich euch jetzt nochmal kurz ein. Oh yeah, I know you have more planned for this evening. I'm very excited for it, but I'm excited for this. Hello, Ari, how are you? Oh, great, how are you? Good. You know, in 2015, you gentlemen were like, you know what, we're talking about a Borderlands movie. And hey, we think we might do that. 2015 was a long time ago. Where are we at with this? Hollywood. Yeah, movie time, not so bad. Yeah, exactly. You know more about it than I do. Production. Yeah. It's fine. Where are we at today? Where we're at is like, we have the most important thing right now, which is we have a terrific script from a writer named Craig Mazin. Chernobyl. Why do we know that name? Exactly. Chernobyl. Craig is on fire. Yeah, right now it's it's one of many amazing things he's done. Fortunately, one of them is the script he wrote for us, and awesome. So we're just thrilled about it. It's been a process, right? So Yeah. you know, to make a movie with Borderlands, first we had to figure out the strategy. Do we know any details though at all, like the protagonist or any of this stuff yet? Like, You really are gonna ask us to spoil shit at this stage? I know you won't. I know you won't. So here's the question. that's our job. Craig's the writer. You have a final script. Is it locked? Yeah. Well, script, like, what's final, right? I don't know. I Until don't the make film's in the movies. can? Ish. Yeah, that's exactly it. Like, until the film is done, it's not locked, but we have a script that we love. Okay. You know? It's a nice And so place then to be. what's next? Here's the thing. It's not just that we love it, like, because we've played with lots of iterations of scripts, and what Craig turned in, it was the first time the Gearbox team that read it was like, holy crap. Yeah. This is an this isn't just an amazing Borderlands movie. This is an amazing movie. Like, we got really excited about it, so. All right. Exciting. What's next? When's it coming out? What's the release date? Can I be Loaderbot? Is Loaderbot in it? Put Loaderbot in it. They're not going to tell us anything. Come with me if you want to leave. Man kann also von Glück reden, dass ein solches Drehbuch nicht unüberlegt geschrieben wurde, nur um schnellstmöglich einen Film herauszubringen, der vom Hype um Borderlands 3 profitieren könnte, denn sieht man sich mal die erste Idee der Handlung an, scheint diese alles andere als verwandt mit der Spieleserie zu sein. In einem ersten offiziellen Bericht, welcher der freien Masse leider nicht zugänglich ist, hieß es, die Geschichte zeigt eine trostlose Zukunft, in der eine verlassene Bergbaukolonie auf einem fernen Planeten eine gesetzlose Gesellschaft geschaffen hat. Als die Anziehungskraft eines nahegelegenen Sterns entsetzliche außerirdische Kreaturen weckt, die tief unter der Oberfläche versteckt sind, ziehen sich die überlebenden Kolonisten in eine Kammer zurück, die angeblich fortschrittliche außerirdische Technologie enthält. Die Rede ist zwar von Alien-Technologie, einem fernen Planeten und einer Kammer, allerdings nicht von Kammerjägern oder Iridianern, was sich für eine erste Story-Idee nicht gerade super anhört. Einige Wochen später gab es dann allerdings eine Änderung in dem zweiten Bericht, in dem es jetzt heißt, Borderlands spielt in ferner Zukunft, in der 4 Kammerjäger zum fernen Planeten Pandora reisen, um nach einer außerirdischen Kammer zu jagen, die angeblich fortschrittliche außerirdische Technologie enthält.
Die Kammerjäger finden sich selbst im Kampf gegen die lokale Tier- und Banditenpopulation, versuchen aber letztendlich den Chef einer privaten Unternehmensarmee daran zu hindern, zuerst die Kammer zu erreichen. Blanchett wird die Rolle von Lilith übernehmen, einer der Hauptdarstellerinnen der Spieleserie, die Teil der Siregenklasse ist, einer Gruppe von Frauen mit unglaublichen Kräften. Es dreht sich also tatsächlich um Kammerjäger und nicht um neu ausgedachte Charaktere, die es zwar im Film geben wird, aber die es nie in den Spielen gab. Und es wird auch beschrieben, dass die Rolle von Lilith von Blanchett gespielt werden wird. Die Rede ist hier von Cate Blanchett, welche eine sehr bekannte Hollywood-Schauspielerin ist und bereits in sehr vielen Filmen mitgespielt hat, wie zum Beispiel Thor Tag der Entscheidung, der Herr der Ringe und Hobbit-Reihe und auch Indiana Jones. Bisher wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, dass sie die Rolle sich übernehmen wird, sondern lediglich im Gespräch sei, allerdings kann man im selben Bericht, der über die Story des Borderlands-Films informiert, auch lesen, dass sie die Rolle übernehmen wird, bzw. schon für die Rolle der Lilith geplant ist. Für die Rolle von Lilith Cate Blanchett zu nehmen, ist auf den ersten Blick vielleicht erstmal nicht so perfekt, schaut man sich dann aber mal die Ähnlichkeiten zwischen Lilith und Cate Blanchett genauer an und nimmt die schauspielerische Leistung von Blanchett, gibt es glaube ich kaum eine bessere Schauspielerin, die geeigneter wäre, die Rolle von Lilith zu übernehmen. Über weitere Schauspieler ist leider noch nichts weiteres bekannt, allerdings sagte Paul Sage, der Creative Director von Gearbox 2019 in einem Interview, dass er gerne Dwayne The Rock Johnson casten würde für eine Rolle des Films. Er sagte außerdem, er wolle The Rock nicht als Muskelprotz einsetzen, sondern ihm eine Rolle geben, für die seine Statur nicht wichtig sei. Die Frage ist jetzt nur, welche Rolle Dwayne The Rock Johnson spielen wird, falls er die Rolle annehmen sollte. Charaktere gibt es ja schließlich im Borderlands-Universum genug, doch da muss man sich an dieser Stelle erst einmal überraschen lassen. Offiziell bestätigt wurde natürlich noch keine dieser News, da sich der Film noch in der Anfangsphase der Produktion befindet, aber sobald es neue Informationen gibt, die in irgendeiner Art und Weise bestätigt wurden, gibt es natürlich ein Update für euch. Am Ende gibt es nochmal etwas in eigener Sache, denn morgen startet mein 12-Stunden-Stream auf meinem Twitch-Kanal, in dem ich nicht nur mit der Community zusammen zocken und quatschen werde, sondern es wird auch die ersten Bilder und Infos zum dritten Story-DLC von Borderlands 3 und dem neuen Guardian-Takedown geben. Habt ihr also morgen nichts Besonderes geplant, schaut einfach gerne ab 12 Uhr mittags vorbei und zieht euch die neuen Neuigkeiten zu Borderlands 3 mit mir zusammen rein. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber bis dahin würde ich mal sagen, war es das auch erstmal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder gerne mal ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!